since mock exams are done, I would do something a bit fun, or fun for me anyway. So as you know, there's several different GCSE texts that I've been posting on my channel and that I'm pretty familiar with. So in order to practice and challenge myself, I've decided I'm going to be describing the different texts in Somali and just giving you the plot, and you guys have to guess what the story actually is. There will be subtitles for those of you who don't speak Somali, but this is me just having a bit of fun, practicing my first language and finding words that I've never used before and trying to see how it goes. So yeah, let's have a go. I would like to say that obviously Somalia has different dialects, so what people in the north speak is different to what people in the south speak. My family is from Bora, so we're from the north, but the dialect that I use is probably going to still be a bit different as well, because there's a lot of words that I use that are actually Arabic, and I didn't know this until a few years ago when I got mocked by some of my students. But what I do want to say is I don't want there to be any comments, any fights, any disagreements about me saying things wrong. Not everything's going to be correct, or you might not understand everything. It's a bit of fun, it's a bit of like frivolity. I'd like everyone to just be able to appreciate the fact that we have different dialects, and I don't want there to be any kind of conflict. If there are any negative comments about this is how it's supposed to be, or you said this wrong, then I'm just going to delete them. But if there is a way, if you say it differently, then I don't mind. That's the whole beauty of the language, the fact that you say words differently to the way I say them. So those are all allowed. No fighting, no conflict. Don't use this video to start any trouble, or else I will come for you and make you write an essay. Koogu horeeya waxay ka hadlaysaa laba reer ee isku xalaad ah, isku magaalo ku nool laakiin isneceb. Lama oga waxay isku neceb yihiin, waxay isla col yihiin, laakiin weligood bay isnecbaayeen. Reerka ugu horeysa inan bay haystaan, reerka kalena inan bay haystaan. Maalintu inankii la jooga saaxiibadiis buu ka hadlayay inan uu jeclaay, qurux badnayd, waraaqo u qoray, heeso iyo u qoray, waraaq u qoray iyo heeso oo waxay raadeen inantaa ilow inakeen xaflad baa tagnay reerka kala samaynayaan, waa garina nama garanayaan anakan nahin oo xaggaasaa taginay. intuu saaxiibadiisii raacay markay gaadeen xafladii, inantii reerku arkay. markuu inantii reerka arkay, tii horeba wuu ilaaway, tan buu doonayay raaco. maalintii ka horeysay intay is heleenba maalintii labaadna is guursadeen. maalintii saddexaadna ilmaadeerteed baa saaxiibkiisii dilay, isaguna isaguu dilay. maalintii afraad ayaduna intee dawo cabtay ba iska dhigtay dhimato. markay reerkeedii ku raadeen nin kalaa ku guurinina, ayadnoo diiday. maalintii shanaadna intuu soo noqday markuu arkay iyadoo moodii dhimatay, buu isaguna sun cabay. markuu sunkii cabay ba iyaduna soo kacday. markay soo kacday baa aragtay ninkii ay guursatay xaggaa jiifo, way muraara dilaacday, oo intay qaaday mindi bay wadnihiis gad dhufatay mindidii, oo xaggaasay ku dhimatay, oo labadii caruur xaggaasay ku dhinteen oo ka baaba'een labadii reerba. yaa garanaysa kaa ka hadlay. Small random break. I did not realize how bloody hard this was gonna be. I just keep rambling and hoping to not make mistakes, and I keep trying to mix up the words and dialects, and I have no idea what I'm doing half the time. Kalabaad waxaa weeye oday saqajaan aana doonayn qofkuna bini casiyo, lacagtana siduu jecel yahay waa ka yaabisa. maalintu shaqada ka soo noqday albaabkiisii markuu gaaday gurigiisii wuu arkay irfiid buu arkay. kelmadii waa ilaawayba. markuu irfiidkii arkay, irfiidku wuxuu ahaa saaxiibkiisii uu shaqada la bilaabayba, laakiin beri hore dhintay. wuxuu ku yiraahday waaryahow, haddaanay isbedelin sidaydoo kale baa noqonaysa qof ee laga soo xidhxidhay wixii oo dhan magaalada dunyahan ka qaatay.
hadhow habeenkan waxa ku imanaya 3 ifraad irfiid oo kale markay kuwaasna ku imaadaan hadaana dhageysanaana isbedelin sida tahay imika hadhow markaa dhimatid waxaa aniga ku dhaca wax kasii xun baa kugu dhacaya odaygiina wuu baqay habeenkii markuu seexday markay kowdii gaadhay irfiid baa u imaaday mid u eg oday iyo yaalba isku mid qof weyn iyo qof yarba isku jira lama ogeyn waxay ahaayeen baa u imaaday waxa ku tusiyay wixii barigii hore wuxuu tusay markuu inan yar ahaa oo iskuulkii la u diray waxaa la tusay markuu walaashiisa markay weli noolay baa la tusay iyo waxaa la tusay gabadhii barigii hore guursan lahaa oo iyadoo ka tagtay alashaan waxay tiri anigii ma jeceli lacagtaa jeceshay una way kala tageen oo nin kala guursatay oo waxaasoo dhan markuu arkay buu muraar dilaacay markii dambe sariirta lagu soo celiyay saacadii labaad markay gaadhayna waxay imaaday irfiid kale kana xuraaday waxaa imika ku tusi imika wuxuu soo tusay oday ninka u shaqeeya budgeeya reerkiisii waa nin haysta 6 caruur oo 2 qol ku nool aana lacag badan haysan laakiin caruurta yar iyo waalidku way jecel yihiin oo waxay haystaan bay iswada siisiyaan oo waxaasuu ka yaabay xuraaday waxba ma haystaan laakiin way faraxsan yihiin markii dambena waxaa la tusay inantii ka tagtay gabadhii ka tagtay inanteedii buu arkay oo markaasuu yidhaahday anigu caruur ma dhalin hadda ma haysaniyo qof waxaygoodan helya waxay lacagtan oo dhan ka urursanaya markaa sariirtiina lagu celiyay saacadii 3aad waxaa imaaday mid kale irfiid kale kan waxaa mid dheer oo hogoogsanaana wejigiisa la arki karayna ka bijiyay buu ka baqay isagana wuxuu geeyay meel xabaalo ah wuxuu tusay nin dhintay oo wixiisoo dhan laga qaaday dadkoo dhan caayaan oo aana qofna u ooyaynba dan hadanuu tusay inan yare xaggaas dhintayna oo reerkiisoo dhan u ooyaya waxaa yeelay ninka u shaqaynaya inankiisii aa xanuunsanaya oo dhintay cashaan lacag buuna siinin lacag fiican muu siinin shaqadiisa inankii yaraa wuu dhintay laakiin dadkii oo dhan wuu ooyeen oo muraar dalacsanaayeen oo way jeclaayeen isagaaba muraar dilaacay hadda niga layma jeclo layma dooniyo markii dambe markii sariirtiina lagu soo celiyay subaxii markay gaadhay buu yidhaahday haye anigu haye isbedeli lacag buu siiyey dadkii u imaaday oo masaakiintii u ururinaya lacag wuxuu geeyeyna ninka u shaqaynaya intuu iibiyey u geeyey ana wuxuu tagayna inankii walaashiis dhashay reerkiisu u tagay wuxuu yidhaahday hadoon idinma joogi waa isbedeliya qof fiican baa doonaya noqdi kanna miyaa garanaysaan kan 3aad waxay ka hadlayso askari oo intuu kasoo noqday dagaal isagiyo saaxiibkiisii markay kasoo noqonayeen dagaalka bay arkeen dumar samaynaya sixir kuwii baa ku iraahday boqor kaa noqonaysa oo muurame isagu saaxiibkiisii muu rumaysan isagu laakiin wadnihi laab xaggaasu gelay xaggaas maxay wadnihi geliyay وماكو ونهي قليب مسكحتين القلية ماكو دمعي دقالكي بغركي باي راح بيسفي عن باي دقالنتي وحديد باكو سيميا وحسية مقع يو قري يو العاد بسية دن قري جيسي مكو إمادي بقبا جيسي كوي راح ها سحرادن باركي وحيقو راح دين بغركا نغنيا أيضا وحي تيري ها بغركا دني sidaa noqon kartid uu boqorkan inuu boqorada noqonay iyagoo habeenkii dhexdiisa markuu boqorkii furtay boqorkii saxiyay intuu galay buu mindi ka taagay markuu mindidii ka taagayna buu yidhaahday ha shaqaalahaasa ha kuwii sameeyey anigii ma ahayn kuwaasna wuu dilay saana qofna ka hadli karin wixii dhacay markii dambe saaxiibkiisii oo la socday markii hore ogaa runta isagana wuxuu yidhaahday isaga wuu dilayo inankiisaba saaxiibkiisii wuu dilay inanku laakiin wuu baxsaday markii dambena wuu waashayba wax buu arkiyey irfiid buu arkayo wax shaydaamin buu arkayo isaguna gabadhiina way waalatay waxay tiri gacmahaygu waa wada dhiigo iskama maydi kari
meeshii bayba kasoo booday way isdishay. isaguna markii dambena dagaal kaluu galay oo nin buu caruurtiisii iyo gabadhiisii ka dil intuu ninkii imaaday buu yiraahday reerkaygii baa iga dishay aniguna adigaa ku dilay. wuu dilay wuu gowracay oo markii dambe boqorkii hore inankiisii baa noqday boqorkii siday ahayd ay noqoto. This is hard. kani waa kii ugu dambeeyay. sheekadan waxa weeye nin baa jiray oo wuxuu ka biqi jiray oo wax xun sameeyo oo diintiisa ka fogaado oo dadku ka hadlaan. muu doonayn laga hadlo muu doonayn wax xun sameeyo oo wuxuu samaystay sun dawo samaystay. marka hore dawo ahaydii noqotay laakiin sun bay u noqotay. dawadan markuu cabo wuxuu moodiyay ka saarayso waxaan oo dhan oo niyadda waxa xun ay ka saarto. laakiin waxa ku samaysay nin kale ka dhigtayba. ninka kale markuu noqday ninkaasuu waxuu doonayay magaalada dhan buu sameeyey. dadkuu dilay, dadkuu jiiday, lacag buu xaday. wuxuu doonayay buu sameeyey qofna ma joojini karayna. maalin habeenna siduu kani samaynaya wuxuu doonayay oday meesha shaaric soconayuun buu ku xanaaqay oo ku booday oo gowrac oo dilay. siduu dilayna ninkiina dhintay. oo markii ninkiina dhintay kii hore wixii sameeyey suntii markuu maqlay buu baqay oo muu cabin haddana. laakiin alashaan marar badan buu cabay uma baahnayn iminka cabo wuu isbedelaya. markastuu xanaaqo mise markastuu baqo ninka kuluu noqday oo wuu isbedelaya. oo markuu isbedelana wixii xumaa oo dhan buu samaynaya. oo markii dambe markuu arkay isma joojini karo oo waxaan xun buu wada samaynayaa buu isdilay oo waraaq buu qoray oo kaga tagay dadku helaan oo markay helaan ogaanayaan wixii dhacay. This was actually harder than I thought it was going to be to do it in fully Somali and try not to do any English. I will be putting the subtitles on and it will be translated. But yeah, so if you know what the stories are, because it's just descriptions, write them in order of 1, 2, 3, 4 of which ones I did in the comment. But yeah, I hope you enjoyed that as much as I did not. And I will see you next time. Oh, don't forget to share, like and subscribe. And follow me on all my social media accounts. Hana.iam on Instagram and I am Hana.iam on Twitter. I'm much more active on that one. And yeah, ciao.